fractions. So creating a flow rule fraction or section ivanni, that's nothing new for us. We are doing it from day one itself. So now we have to understand something more about fraction. And before that, what a fraction can do అనేది just పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుందాం. సో ఫ్రాక్షన్ జనరల్గా ఏమేమి చేయగలరు చెప్పండి. So far with our understanding, so what a fraction can do? So we can Sec understand fraction can load a section. So very basic thing, first day నుంచి చూసేది ఏంటంటే this can load one section. ఇంకా what all we have in fraction? Tell me. So ఈ section లో some data enter చేస్తే that has to be validated, right? సో validations ఉంటాయి fraction లో. సో ఇంకేముంటాయి ఫ్రాక్షన్స్ కి? pre-processing post. పోస్ట్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ఇంకా సో ఫ్రాక్షన్ గురించి మనకి ఇంకేమేమి తెలుసు? దట్స్ ఇట్, అవి చెప్పండి. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ఇంకా ఇంకేం తెలుసు? సో వెన్ ఎవర్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ సబ్మిటెడ్, వీ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 టు స్క్రీన్ 2 మూమెంట్ అవుతుంది. సో టెక్నికల్గా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అవుతుంది, అండ్ బై దట్ టైమ్ స్క్రీన్ 1 డేటా అంతా టేబుల్లోకి సేవ్ అవుతుందంటే, సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ కమిట్ ఆపరేషన్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్, రైట్? Okay, so flow action can implement some kind of work object movement, as well as there will be kind of data committing also. Okay, what else we know about flow action? So we can call this flow action maybe from connector. Okay, so assignment shape ku connector untundi, so from there we can call this flow action. Avuna kada? Fine. And inkem telusu? So We whenever can modify case status. we can modify status, work object Case status. status. Yes. ఓకే, సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ యాక్చువల్గా అసైన్మెంట్ షేప్ మీద ఉంటుంది, నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఫైన్. అండ్ వీ అండర్స్టూడ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్ కెన్ మేక్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ చేస్తుందంటే ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఈవెన్ బ్యాక్వర్డ్ ఆల్సో? సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ 1, 2, 3, 4 ఇలా ఉన్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఫస్ట్ వన్ is submitted, we know it has to be forwarded. So is it like only one step forward, or can it be like jump from 1 to 3 or 4? Tell me. One step forward. Only one step forward. And is there anywhere possible like backward movement? No. సో No. స్క్రీన్ 1 తర్వాత స్క్రీన్ 2కి వెళ్తారు, స్క్రీన్ 2 నుంచి మళ్ళీ స్క్రీన్ 1కి రాగలుగుతారు? నో. సో ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్, అంతే కదా? సో ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఫ్లాక్షన్. అండ్ దట్ టు ఈ పర్టికులర్ ఫ్లాక్షన్ అనేది సిన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ కనెక్టర్ లెవెల్, అసైన్మెంట్ షేప్లో కనెక్టర్ ఉంటుంది కదా, సిన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ కనెక్టర్ లెవెల్, దీన్ని టెక్నికల్గా ఏమంటామంటే కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్ అంటాం. కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్, దీనికి నేమ్ కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్. సో ఇఫ్ దిస్ ఫ్లాక్షన్ ఈజ్ టు బి స్పెసిఫిక్లీ కాల్డ్ ఏ కనెక్టర్ అంటే ఇంకొక టైప్ ఏదో ఉండాలి కదా. సో దాని పేరు ఏంటంటే లోకల్ యాక్షన్. మీనింగ్ ఫ్లో యాక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఏంటవి? కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్ అండ్ లోకల్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లాక్షన్ ఏ కేటగిరీ కింద చేస్తాము? ప్రాసెస్ ట్యాబ్ ఏనా? ప్రాసెస్ కేటగిరీనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ నేమ్ ఇస్తాము, కాంటెక్స్ట్ ఇస్తాము, అంతేగాని దేర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాక్షన్ అని అడుగుతుంది ఎక్కడైనా? సో కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్ ఇవ్వాలి ఆర్ లోకల్ అనేది మనం ఎక్కడైనా మార్క్ చేసుకుంటున్నామా? లేదు. నో. సో అంటే ఇప్పటివరకు మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఫ్లాక్షన్స్ అన్నీ అది ఏ టైప్ అయి ఉండాలి చెప్పండి? ఇప్పటి వరకు మేబీ మనం 3 or 4 ఫ్లాక్షన్స్ చేసాము, అది ఏ టైప్ అయి ఉండాలి? అండ్ ఆ 3 ఫ్లాక్షన్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేశారు? అసైన్మెంట్ షేప్లో ఉన్న అవుట్వర్డ్ కనెక్టరే కదా. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లాక్షన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లాక్షన్, మేబీ ఇక్కడ ఒక ఫ్లాక్షన్ చేసాం. అంటే ఇఫ్ ఎ ఫ్లాక్షన్ కెన్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్స్, దెన్ ఆ ఫ్లాక్షన్ టైప్ ఏమై ఉండాలి? కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్. అవునా? సో అంటే మీరు డిఫాల్ట్గా ఒక ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే అది కనెక్టర్గా క్రియేట్ అయింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దట్స్ ఫైన్.
అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ ఈజ్ లోకల్ యాక్షన్ అండ్ ఈ లోకల్ యాక్షన్ అసలు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బిఫోర్ దట్ అసలు దీన్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ మైట్ బి ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్లో దీన్ని క్రియేట్ చేస్తాము, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫైన్. సో ఇన్ కంపారిజన్ విత్ దిస్ పాయింట్స్, ఇప్పుడు లోకల్ యాక్షన్ చెక్ చేస్తే, సో లోకల్ యాక్షన్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షనే. సో కెన్ ఇట్ లోడ్ ఏ సెక్షన్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. 100% yes. సో లోకల్ యాక్షన్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్. యాక్షన్ మెయిన్ డ్యూటీ ఇస్ టు లోడ్ ఏ సెక్షన్, అంతే కదా. సో దిస్ కెన్ లోడ్ ఏ సెక్షన్. ఓకే. సో ఈజ్ ఇట్ లైక్ వ్యాలిడేషన్స్ పాసిబుల్? ఈ లోకల్ యాక్షన్ ఓపెన్ చేస్తే వ్యాలిడేషన్స్ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? జస్ట్ గెస్ అండ్ టెల్ మీ. Yes. Yes. ఎస్సా? షూరా? Yes. షూరా? ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ కెన్ లోడ్ ఏ సెక్షన్లో టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కదా. సో ఆ డేటా ఎంటర్ చేయగలుగుతున్నామంటే వ్యాలిడేషన్ కూడా చేయగలగాలిగా. సో వ్యాలిడేషన్స్ విల్ బి పాసిబుల్. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. అండ్ 100% ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కూడా పాసిబులే, అంతే కదా. సో సెక్షన్ లోడ్ అయ్యే ముందు ఆర్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ సంథింగ్. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కూడా షుడ్ బి పాసిబుల్. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అనేది ఉంది. వాట్ అబౌట్ హియర్? జస్ట్ గెస్ అండ్ టెల్ మీ. వాట్ అబౌట్ హియర్? ఎస్ ఆర్ నో? No. Yes. నోనా ఎస్సా? No. నోనా? నో. ఓకే. సో అంటే మేబీ లోకల్ యాక్షన్ లోడ్ అయితే ఒక సెక్షనే కదా లోడ్ అయ్యేది, అవునా. సో సెక్షన్ సబ్మిట్ చేస్తే మరి మూమెంట్ అవ్వకుండా మరి ఏమవ్వాలి మరి? సో ఇక్కడ నో అని అంటున్నారు, మరి మూమెంట్ అవ్వకపోతే మరి ఎలా? సబ్మిట్ చేసినా కూడా సేమ్ అదే స్క్రీన్ కనిపించాలా? సో అంటే మూమెంట్ అవ్వాలా అవ్వకూడదా మరి? ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ టెల్ మీ. మీకు ఏది అనిపిస్తుందో చెప్పండి, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో మూమెంట్ పాసిబులా అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? సో 100% లోకల్ యాక్షన్ అనేది కూడా ఒక సెక్షన్ లోడ్ చేయడానికి. సో ఆ సెక్షన్ లోడ్ అయితే అది 100% సబ్మిట్ అవ్వాలి. సబ్మిట్ అయిన తర్వాత వీనో ఇక్కడ మూమెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూమెంట్ అవుతుందా అవ్వదా? టెల్ మీ. Yes. ఎస్సా? ఓకే. ఎస్, ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ కమిట్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్క్రీన్ 1 నుంచి స్క్రీన్ 2కు మూమెంట్ అయిన తర్వాత అంటే డేటా కమిట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే సో మేబీ నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి మూమెంట్ అవుతుందని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తున్నాం. అండ్ బై దట్ టైమ్ స్క్రీన్ 1 డేటా టేబుల్లో కమిట్ అవుతుందా అవ్వదా? ఇన్ కంపారిజన్ హియర్, ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఎస్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ టు బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ కనెక్టర్ లెవెల్ అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయొచ్చు? మేబీ ఇది మీకు Action step. ఓకే. దేనికి యాక్షన్ స్టాప్? Maybe on click of button or ఓకే, కంట్రోల్ మీద యాక్షన్స్ అంటున్నారా? కంట్రోల్ మీద yeah. అంటున్నారా? Yes. Okay, that's fine. I'll come back here. Okay, and ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ అంటున్నాం. What might be here? What might be here? Forward. సో ఫార్వర్డ్ ఏనా ఆర్ బ్యాక్వర్డా? ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డా ఏమై ఉండొచ్చు? సో ఇది ఒక డిఫరెన్స్గా ఇక్కడ పాయింట్అవుట్ చేసామంటే ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. సో దట్ షుడ్ మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్ హియర్. సో ఫార్వర్డా బ్యాక్వర్డా? ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డా నన్న ఏమై ఉండొచ్చు? మేబీ చెప్పండి. ఫార్వర్డా? ఓకే, కన్సిడర్ ఇట్ లైక్ ఫార్వర్డ్ సిన్స్ యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీథింగ్. సో మేబీ ఫార్వర్డ్ అనుకుందాం. ఫైన్. సో మీరు హోల్ థింగ్ కంపేర్ చేసి చూస్తే సో ఇదొక్కటి తప్ప మీకు ఇంకేం డిఫరెన్స్ కనబడినట్లేదు, అవునా. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం? కనెక్టర్ లెవెల్ నుంచి కాల్ చేస్తే అది కనెక్టర్ యాక్షన్. ఇది సమ్ అదర్ ప్లేస్ నుంచి కాల్ చేస్తే లోకల్ యాక్షన్ అయిపోతుంది అనేది అనుకుంటున్నారు. బట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, సో మీకు తెలియటం కోసమే మేబీ ఇక్కడ కలర్ మార్చాను.
Okay, so maybe this is like violet. ఇక్కడ రెడ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ all are like differences. So work object movement is possible, but here no work object movement. So data will be committed, but here no. డేటా అనేది కమిట్ అవ్వదు. స్క్రీన్ సబ్మిట్ అయినా డేటా కమిట్ అవ్వదు. స్క్రీన్ సబ్మిట్ అయినా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అవ్వదు. సో దీన్ని ఎక్కడెక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాము అనేది ఐల్ టాక్ అబౌట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో సిన్స్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంటే ఉండదు అన్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ ఏంటి బ్యాక్వర్డ్ ఏంటి, ఇంకా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంటే లేదు. సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అసలు మూమెంటే ఉండదు. బట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ మైట్ బి పాసిబుల్, నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, మైట్ బి పాసిబుల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ హోల్ డిస్కషన్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే దీస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, ఓన్లీ దీస్ టూ థింగ్స్. అదేంటది? సో work object movement will be possible and work object movement will not be possible here, and committing is possible, committing is not possible here. And if you are in a requirement where screen should be submitted but work object movement avvakodadu, then go for local action. Screen should be submitted but data commit avvakodadu, go for local action. So these two will make kind of local action usage. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ స్క్రీన్ సబ్మిట్ చేసిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అవ్వకూడదన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఏముంటాయి? స్క్రీన్ సబ్మిట్ చేస్తాము, సెక్షన్ సబ్మిట్ అవ్వాలి, బట్ స్టిల్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అయితే అవ్వకూడదు. అది ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు? మీరు చాలా రెగ్యులర్గా చూసే రిక్వైర్మెంట్ రియల్ టైంలో. ఎలాంటిది అయి ఉండొచ్చు? యాడింగ్ అటాచ్మెంట్స్. యాడింగ్ అటాచ్మెంట్సా? ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ వన్. సో ఈ స్క్రీన్లో మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు అనుకోండి. మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ ఏదో ఎంటర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓటీపీ అని మీకు ఒక పాపప్ వచ్చింది. సో పాపప్లో మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసినంత మాత్రాన అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పాపప్ క్లోజ్ అవుతుంది, కానీ మెయిన్ స్క్రీన్ మూమెంట్ అయిపోతుందా? మెయిన్ స్క్రీన్ మూవ్ అవుతుందా? స్క్రీన్ నెంబర్ 1లోనే ఉంటుంది, స్క్రీన్ 2కి వెళ్ళదు. సో అంటే ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు collect the data but still there should not be any work object movement, then we go for local action. So most possible ga use chesedi entante pop-ups also called as modal dialogues. So modal dialogue requirement lo manam local actions use chestam, and that too data anedi commit avvakodadu. So ikkada nenu submit chestanu, submit cheste so work object movement undadu, data kuda commit avadu. Data eppudu commit avutundi? So whenever assignment shape is submitted, okay, assignment shape submit cheste in each and every assignment shape as well as in the process, అంటే whole transaction లో మనకి OOTB commit ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ ఆర్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్న అసైన్మెంట్ షేప్ సబ్మిట్ అవుతుంది అండ్ దానికి ఉన్న ఫ్లాక్షన్ అంటే దానిలో ఉన్న సెక్షన్లో డేటా మొత్తం కమిట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే మెయిన్ స్క్రీన్ అలాగే ఉంది. సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కమిట్, దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాపప్స్, ఓకే, ఆర్ అటాచ్మెంట్స్ తీసుకోండి. ప్రీవియస్ రిక్వైర్మెంట్లో మనం వర్క్ చేసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మనకు ఒక పాపప్ లాగా లోడ్ అయింది. సో మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని అటాచ్ చేయండి, అటాచ్ చేసిన తర్వాత మీరు అటాచ్ చేస్తే స్టిల్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లోనే ఉంటారు. అండ్ క్లిప్ బోర్డ్లో నేను ఇప్పుడు చూస్తే పీవై అటాచ్మెంట్ పేజ్ మీద కానీ అండ్ మేబీ D__ అటాచ్మెంట్ లిస్ట్లో కానీ డేటా అనేది కనపడదు. మీనింగ్ డేటా అనేది స్టిల్ ఇంకా ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవ్వాల. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు పీవై వర్క్ పేజ్ మీద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఫైల్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 4 అనే నెంబర్ రావచ్చు అండ్ మేబీ అటాచ్మెంట్స్ డేటా కూడా ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఆ స్క్రీన్ లోడ్ అయింది, జస్ట్ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ సమ్ సెక్షన్, ఓకే, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ సమ్ కంటెంట్ అండ్ అది సబ్మిట్ చేస్తే నో ఫర్దర్ మూవ్మెంట్ అండ్ నో కమిటింగ్ ఆల్సో. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్లో మనం
లోకల్ యాక్షన్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే ఓన్లీ పాపప్స్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు, కాదు. సో సమ్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు అనుకునేది ఏంటంటే, సో అటాచ్మెంట్స్కైనా మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓటీపీ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ పాపప్సే. ఇన్స్టెడ్ మనకి వేరే ప్లేసెస్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. అదేంటంటే మేబీ ఇది స్క్రీన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. సో ఇది స్క్రీన్ నెంబర్ 1, ఆర్ మీరు ఒక ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అండ్ యు ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ 100 mbps ప్లాన్. సో 100 mbps ప్లాన్, అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఒకటి ఉంది, స్క్రీన్ 2 అండ్ స్క్రీన్ 3. స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో రిజిస్ట్రేషన్, స్క్రీన్ నెంబర్ 2లో మేబీ అడ్రస్, స్క్రీన్ నెంబర్ 3లో పేమెంట్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ కేర్ రిప్రజెంటేటివ్ని, అండ్ ఏబీసీ అనే కస్టమర్ మీరు నాకు కాల్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్స్ యూస్ చేసేది రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళు, సిఎస్ఆర్స్ వాళ్ళు. సో ఐల్ ట్రై టు ఆస్క్ యువర్ డీటెయిల్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, ఇలా కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇమీడియట్గా క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటి అంటే, సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు అడగొచ్చు అడగకపోవచ్చు, దట్ డిపెండ్స్. సో క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటంటే, సో టుడే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిజిస్టర్ దిస్ on my name. So maybe after 3 months, if I wanted to transfer this to my relative, is that possible అని అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, సో అడగొచ్చు, అడిగే స్కోప్ అయితే ఉంది. సో ఇన్ దట్ సినారియో వీళ్ళు ఏం చేయాలి? సో ఐ డోంట్ నో అనకూడదు కదా, ఐ డోంట్ నో అనకూడదు. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్క్రీన్కి రిలేటెడ్గా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా క్యారీ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ యాక్షన్స్ అన్నట్టు ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్క్రీన్లో టాప్లో యాక్షన్స్ అన్నట్టు ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ అన్నట్టు ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు. అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ లాగా కనిపించవచ్చు. అది పాపప్ లాగా కాదు, సో ఉన్న స్క్రీన్ మీద ఓవర్లే అయిపోతుంది. అంటే ఒక కంప్లీట్ స్క్రీన్ లోడ్ అయిందని మనం అనుకుంటాం. మేబీ ఒక పాపప్ పెద్దగా లోడ్ అయింది అనుకోండి, అది పాపప్ లాగా కనపడదు. అండ్ దేర్ యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, సో అలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. మేబీ he might ask you one more thing. So maybe he might ask you one more thing. So 200 mbps ప్లాన్ కి మేము ఎలిజిబుల్ కాదా అనేది. సో ఇన్ దట్ సినారియో యాక్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు, అది క్లిక్ చేస్తే దెన్ సిన్స్ యు ఆర్ లైక్ న్యూ కస్టమర్, యూ షుడ్ ఫస్ట్ గో విత్ 100 mbps ప్లాన్ ఓన్లీ, ఆర్ if you are having this connection from past 6 months, then you are eligible for 200 mbps plan. ఇలా సమ్ ఎలిజిబిలిటీ రిలేటెడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే you on particular screen, if I wanted to show some extra screens overlaying, then also I can go for local action. ఇక్కడ నుంచి మేబీ మల్టిపుల్ లోకల్ యాక్షన్స్ అయినా లాంచ్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో అంటే ఇక్కడ ఏమేమి లాంచ్ చేస్తున్నాము? మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ. సో కెన్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ టు మై కజిన్ అన్నట్టు రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ లాగా. ఫైన్. సో ఈ 2 థింగ్స్ మీరు అడగొచ్చు అడగకపోవచ్చు. మేబీ అడిగితే సో హ్యాండీగా అక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండిల్ చేసేస్తారు. సో సబ్మిట్ చేస్తే సిన్స్ దిస్ బీయింగ్ మెయిన్ కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్, డేటా మొత్తం సబ్మిట్ అయ్యి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అవుతుంది. మెయిన్ డేటా ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మెయిన్ స్క్రీన్. అండ్ ఇక్కడ యాక్షన్స్లో నుంచి మీరు ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అని క్లిక్ చేస్తే సంథింగ్ ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది, అండ్ అది మీకు జస్ట్ అక్కడ ప్లేస్ హోల్డింగ్ లాగా, అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అంతే. అది సబ్మిట్ చేస్తే అది క్లోజ్ అవుతుంది, మెయిన్ స్క్రీన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. అండ్ సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ 2కి వెళ్తారు కదా. స్క్రీన్ 2 అంటే ఇది ఒక కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అయింది, అండ్ ఇక్కడ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు. సో ప్లీజ్ టెల్ యువర్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఆర్ టెంపరీ అడ్రస్ ఆర్ బిల్లింగ్ అడ్రస్, ఇవేదో అడుగుతున్నారు. అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ మీరు అడిగేది ఏంటంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ కనెక్షన్ ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ టు మేబీ టు మై అనదర్ లొకేషన్ చెన్నైలో సో అండ్ సో ప్లేస్ అనుకోండి.
సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ దట్ పిన్ కోడ్ అని అడుగుతారా. అంటే ఇక్కడ యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో సో క్లిక్ చేస్తే సో జిప్ కోడ్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు సంథింగ్ ఏదో కస్టమైజేషన్ చేసి ఉండొచ్చు. అండ్ అది క్లిక్ చేస్తే దీని మీద ఓవర్లేతో ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ పిన్ కోడ్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ హియర్ అని వస్తే సో షూర్ సార్ యూ కెన్ మేనేజ్ దిస్ అన్నట్టు అంటారు. ఓకే ఫైన్. అండ్ అగైన్ ఇదే స్క్రీన్లో సో యామ్ ఐ ఎలిజిబుల్ ఫర్ 200 MBPS ప్లాన్ అని మీరు ఇక్కడ అడగొచ్చు. మేబీ 100 MBPSతో స్టార్ట్ చేశారు, ఇక్కడ ఇది అడగలేదు అనుకోండి. ఎనీవే ఆప్షన్ ఇక్కడ రెడీగా ఉంది. అండ్ మేబీ ఇక్కడ అడిగితే సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం కనిపించాలి, జిప్ కోడ్ సెర్చ్ అన్నట్టు ఒక స్క్రీన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అనే ఒక స్క్రీన్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అవునా, ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అనే ఒక స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ పేమెంట్. సో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ పేమెంట్కి వచ్చాం అనుకుందాం. సో పేమెంట్కి వచ్చినప్పుడు అండ్ ఇక్కడ అగైన్ 2 ఆప్షన్స్. సో బిఫోర్ మేకింగ్ పేమెంట్, సో మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే పేమెంట్ ఈరోజు ఒక 100 MBPS చేస్తాము, ఆఫ్టర్ ఆర్ యామ్ ఐ ఎలిజిబుల్ ఫర్ 200 MBPS అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ ఆప్షన్ ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు. సేమ్ ఆప్షన్ ఎవ్రీ స్క్రీన్లో ఉంది అనుకుందాం. ఫైన్. సో యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ప్లాన్ ఆఫ్టర్ 6 months అన్నట్టు అడిగారు అనుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఏం అడగొచ్చు అంటే ఓకే టుడే ఐ విల్ పే ఫర్ 100 MBPS ప్లాన్ ఫర్ 1 year and after 6 months if I wanted to change that to 200 MBPS how much extra I have to make payment. ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే సో సంథింగ్ లైక్ పేమెంట్ రిలేటెడ్, సో పేమెంట్ క్వైరీస్ ఆర్ పేమెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్నట్టు ఒక స్క్రీన్ కూడా రావచ్చు. ఓకే ఫైన్. సో ఇవన్నీ మీరు అడిగితే దే విల్ లాంచ్, లేకపోతే వదిలేస్తారు. సో హౌ ఆర్ యూ మేకింగ్ పేమెంట్, క్రెడిట్ కార్డ్, యూపీఐ ఇలా అన్నారు అనుకోండి. యూపీఐ సెలెక్ట్ చేస్తే సో మేబీ సో వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ 1 OTP ఫర్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ దట్ అన్నట్టు ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు. సో అది క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్ వచ్చి ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓటీపీ అని అడిగితే అక్కడ ఓటీపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ యువర్ హోల్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్లో మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ యూపీఐ సమ్ పాపప్ వచ్చింది. పాపప్ రావటం అంటే దాన్ని ఏమంటాము, లోకల్ యాక్షన్ లాంచ్ అయింది అన్నట్టేనా. మీనింగ్ లోకల్ యాక్షన్స్ టు బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్స్. సో యూపీఐ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం ఆర్ ఒక చెక్ బాక్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో I should be getting one pop-up on this control clicking, meaning local actions to be called from controls. This is one thing. And local actions can be called even from this actions tab. Actions tab antaru. So actions tab ni take actions anochu or local actions anochu. So మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే in the screen number 1 user should be in a position to launch 2 actions, okay, to take actions అన్నట్టు అంటారు. సో అంటే అవి లోకల్ యాక్షన్స్ అని మీకు తెలియాలి. సో లోకల్ యాక్షన్ ఈ యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో రావాలి, అవునా. సో రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ అని ఉంది. సో రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ అనేది ఆర్ ఈ 2 థింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి లాంచ్ ఎలా చేయాలి. సో ఈ స్క్రీన్లోనే లాంచ్ అవ్వాలి కదా. ఈ స్క్రీన్లో లాంచ్ అవటం అంటే ఈ అసైన్మెంట్ షేప్లో లాంచ్ చేయాలి. సో ఫ్లో రూల్లకు అసైన్మెంట్ షేప్ ఉంటుంది. అసైన్మెంట్ అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్లో మనం కనెక్టర్ ఫ్లాక్షన్ కాల్ చేస్తాము. విత్ ఇన్ అసైన్మెంట్ షేప్ మనం లోకల్ యాక్షన్స్ కాల్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అసైన్మెంట్ షేప్ మనం లోకల్ యాక్షన్స్ కాల్ చేస్తాం. అండ్ లోకల్ యాక్షన్స్ మీరు ఇక్కడ ఏవైతే కాల్ చేస్తారో అవి మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ వస్తాయి. మీనింగ్ one assignment shape can be called with multiple local actions. Correct, right? So one assignment shape can be called with multiple local actions. So maybe first దాని మీద ఏం కాల్ చేస్తున్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ అన్నట్టు ఒక లోకల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేయడమే, అంటే ఒక ఫ్లాక్షన్ లాగానే కనెక్టర్ చేసాం కదా, అలాగే ఒకటి క్రియేట్ చేయడమే, అందులో ఒక సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేయడమే, సెక్షన్ డిజైన్ చేయడం, దాట్స్ ఇట్. సో ఇదొకటి క్రియేట్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, ఇదొకటి క్రియేట్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సెకండ్ అసైన్మెంట్ షేప్లో మేబీ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్.
Third assignment shape lo maybe this one and this one. So meaning local actions can be called from controls, and it can be called from assignment shapes. It can be called from assignment shapes. And one more thing మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this one త్రీ అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో ఈ ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది కామన్ గా ఉందా లేదా? అవునా, ప్లాన్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది కామన్ గా ఉంది. సో కామన్ గా మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ షేప్స్ అలాంటి ఒక 50 ఉన్నాయి అనుకోండి. 50 అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో కామన్ గా కనిపించాలి అంటే ఇండివిజువల్ అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can straight away include that in flow rule. So flow rule level lo include cheste then it will be okay. Flow rule level include cheste then it will be impacted for each and everything. Anni assignment shapes lo unna take actions loki kanipistadi. Okay, fine. Maybe if we are using case type, so case types use cheste multiple flow rules untayi. Ye flow rule lo call chestaru? సో ఇనీషియలైజేషన్ ఫ్లో రూల్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇనీషియలైజేషన్ ఫ్లో రూల్ క్రియేట్ ఫార్మ్ అండర్ స్కోర్ డిఫాల్ట్ అనే ఒక ఫ్లో రూల్, అండ్ దీన్ని మీరు మేబీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, దట్ ఆప్షనల్. అవునా కాదా? అండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ వర్షన్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ py స్టార్ట్ కేస్ దిస్ విల్ బి ద ఇనిషియలైజేషన్ ఫ్లో రూల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ ఫ్లో రూల్లో కాల్ చేస్తారు అనేది లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కేస్ టైప్లో అంటే py డిఫాల్ట్ కేస్ టైప్లో స్ట్రైట్ అవే లోకల్ యాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో py డిఫాల్ట్ కేస్ టైప్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే సో దానిలో ఉన్న అన్ని అసైన్మెంట్ షేప్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లోకల్ యాక్షన్స్ టు బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ 4 ప్లేసెస్: కంట్రోల్స్, అసైన్మెంట్ షేప్, either flow or case types. Okay, fine. So whereas connector flow actions అయితే ఓకే, సో కనెక్టర్ లెవెల్ ఆఫ్ దట్ అసైన్మెంట్ షేప్ కాల్ చేస్తాము, అండ్ ఇవైతే మేబీ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఎలాగైనా లాంచ్ చేయండి, దేర్ షుడ్ నాట్ బి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్, దేర్ షుడ్ నాట్ బి డేటా కమిటింగ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ డిఫరెన్సెస్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లోకల్ యాక్షన్తో ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ మైట్ బి పాసిబుల్ అనుకున్నాం. మూమెంట్ కాదు, అది మైట్ బి పాసిబుల్ అనుకుంటున్నాం ప్రాసెసింగ్ అనేది. సో అదేంటనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ప్రాక్టికల్లీ నౌ. ఓకే, సో లెట్ us work on some requirements related to local actions and how to call it from connector, sorry, how to call it from controls, how to call it from maybe assignment shapes, flow rules, ఇవన్నీ తెలియాలి. And after this you will be getting multiple assignments in your app. ఓకే, మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ వస్తాయి దీనికి రిలేటెడ్గా. సో అవన్నీ కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్స్ నౌ. క్లియర్ సో ఫర్ ఎవరీవన్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ అందరూ? సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వర్కింగ్ విత్ ఇంప్లిమెంటింగ్ లోకల్ యాక్షన్. అదేంటంటే ఈ స్క్రీన్లో లెట్ us ఇంక్లూడ్ వన్ ఆప్షన్. అదేంటంటే సో మేబీ అదేంటంటే ఆర్ బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ షో యూ ఫ్రమ్ ద ఫ్లో రూల్ ఇట్ సెల్ఫ్. So this is our flow rule. Okay, this is our flow rule, and ఈ flow rule లో as I told you every assignment shape మీద double click చేసినప్పుడు we can understand something called local actions, and that can be multiple also. మీరు ఎన్నైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు, no worries. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లైక్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ లాగా ఉంది. థర్డ్ అసైన్మెంట్ షేప్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాము, and here I'm trying to understand something like local actions. Fine. So if I click on down arrow, suppose if I click on down arrow, so available గా ఉన్నవి మొత్తం లిస్ట్ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనం ఫ్లాక్షన్స్ చేసాం, 3 చేసినట్టున్నాం. ఆ లిస్ట్ మొత్తం వస్తుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ఫ్లాక్షన్ మొత్తం కనెక్టర్ లెవెల్ లాగా క్రియేట్ అయినట్టేనా? సో కనెక్టర్ లెవెల్ లాగా క్రియేట్ అయినట్టే. మన కనెక్టర్ నుంచి డౌన్ ఆరో చూడగలుగుతున్నామంటే అది కనెక్టర్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయినట్టు. ఓకే,
సో మేబీ లోకల్ యాక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తామంటే అసైన్మెంట్ షేప్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో జనరల్గా లిస్ట్ ఏమి రాకూడదు. బట్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో ఐ కెన్ సీ సేమ్ 3 ఫ్లాక్షన్స్ షోయింగ్ అప్. సేమ్ 3. సో మనం ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే అది లోకల్ యాక్షన్ కింద పిక్ అయినట్టే కదా. మేబీ ఎర్లియర్ కేసులో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కనెక్టర్ లెవెల్ కింద పిక్ అయినట్టే కదా. సో flow action whatever I created earlier, that is acting like both. This you have to understand. So that is acting like both connector level as well as local action level. Okay, so both like act చేస్తుంది. So why it is acting like both? If my requirement is to show only like pop-up, అంటే if it is has to be launched like only local, how to make it? So where I have to make the changes, ఇవన్నీ తెలియాలి. For now, we are understanding these three are equally working like local actions. Local actions laga kuda act చేస్తుంది. So let me select this one and see the output. So ఇది చెక్ చేస్తున్నాను. Okay. So personal details fraction అనేది. Let me submit. So let me save it. Okay. So what is happening? Okay, so ఏం చేస్తున్నామంటే maybe this is our flow rule. This is assignment 1, assignment 2, maybe assignment number 3, అండ్ ఇక్కడ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ ఇస్తున్నాం, అండ్ మేబీ ఇక్కడ పేరెంట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ ఇస్తున్నాం, అండ్ మేబీ సంథింగ్ లైక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ ఇస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ లోపల సేమ్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ ఇచ్చాం. సో లెట్స్ రన్ ద ఫ్లో రూల్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 వచ్చేస్తుంది. సో వేర్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ డేటా లైక్ test1 and test2, and let me submit. So since this being like connector fraction, so data మొత్తం కమిట్ అవుతుంది. సో క్లిప్బోర్డ్ లో test1 test2 అని ఉండాలి, అండ్ డేటాబేస్ టేబుల్లో మేబీ test1 test2 అని కూడా సేవ్ అయిపోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆప్టిమైజ్డ్ వాట్ ఎవర్. అండ్ నౌ ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఇది సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈ అసైన్మెంట్ లోడ్ అవ్వాలి. అసైన్మెంట్ లోడ్ అవటం అంటే ఈ అసైన్మెంట్లో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంది. సో అవుట్పుట్లో మనకి ఏది కనిపిస్తుంది అనేది తెలియాలి. సో బై డిఫాల్ట్గా ఇది కనిపిస్తుందా ఆర్ ఇది కనిపిస్తుందా, అంటే ఇక్కడున్న సెక్షనా ఇక్కడున్న సెక్షనా, ఆర్ మేబీ 50-50గా డివైడ్ అవుతుందా, దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్ మీ సబ్మిట్ దిస్. స్క్రీన్ నెంబర్ 3 అంటే అసైన్మెంట్ 3 లాంచ్ అవ్వాలి. అసైన్మెంట్ 3లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ అంతే. అవునా, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షనే కనిపిస్తుంది. సో అంటే కనెక్టర్ లెవెల్లో ఉన్న సెక్షన్కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చినట్టు. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, లోకల్ యాక్షన్స్ కెన్ బి లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ టేక్ యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో కనిపించాలి, ఇదే కదా. సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఫ్లాక్షన్ అనేది మనం కాల్ చేసాము అసైన్మెంట్ షేప్లో. ఎన్ని యాడ్ చేస్తే అన్ని కనిపిస్తాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? మేబీ ఇక్కడ లాంచ్ అయిన స్క్రీనే కదా లాంచ్ అవ్వాలి. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇవి పాపప్స్ లాగా లాంచ్ అవ్వవు. కంట్రోల్స్ మీద నుంచి క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ అలా లాంచ్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రీన్ మీద ఓవర్లాప్ అయిపోతూ వచ్చేస్తుంది. సో అంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అగైన్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ గెటింగ్ లోడెడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎర్లియర్ కంటెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. నౌ test11 test22 అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. test11 test22. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సో ఏమవుతుంది? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అవ్వకూడదు,
కమిటింగ్ కూడా అవ్వకూడదు. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అండ్ కమిటింగ్ రెండు అవ్వకపోతే ఎలా? సో ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ వన్, ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ లోకల్ యాక్షన్ ఒక్కటే క్లోజ్ అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆల్రెడీ లోడ్ అయిపోయిన స్క్రీన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. సో యూ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ వన్ విల్ బి ఓవర్లయింగ్ ఆన్ దిస్ అంతే. సో మీరు ఏదో బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ అయిపోయిందని అనుకోవద్దు, అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంటే ఉండదు. ఓకే, బట్ ఏమవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడున్న స్క్రీన్ని మనం ఇక్కడి నుంచే ప్రాసెస్ చేయడానికి అనిపిస్తున్నాయి, అవునా? సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెసింగ్. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నాము. మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ లైక్ టెస్ట్ 11 టెస్ట్ 22, సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ ఉండదు కాబట్టి సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న స్క్రీన్, దట్ ఈస్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ స్క్రీనే కనిపించాలి. అదే కనిపిస్తుంది, నో డౌట్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అయితే ఉండదు కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, క్లిప్ బోర్డ్లో ఇప్పుడు ఎర్లియర్ టెస్ట్ 1 టెస్ట్ 2 ఉంది, అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వాల్యూస్ అప్డేట్ చేస్తున్నాము. క్లిప్ బోర్డ్లో అవి అప్డేట్ అవుతాయా అవ్వవా అంటే, సో సిన్స్ దేర్ ఈస్ నో కమిట్ ఉండదు అనుకున్నాం కదా, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లిప్ బోర్డ్లో అప్డేట్ అయితే అవుతుంది. సో క్లిప్ బోర్డ్లో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో మూవ్ అవుతుంది, బట్ డేటాబేస్లో మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. అంటే ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయినట్టు, బిట్వీన్ డిఫర్ క్యూలో స్ట్రక్ అయిపోయినట్టే. సో కమిటింగ్ ఉండదు కాబట్టి డిఫర్ క్యూలో ఆ డేటా అంతా స్ట్రక్ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్, సో ఇది కూడా సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిన్స్ దట్ ఈస్ లైక్ కనెక్టర్ లెవెల్ ఫ్లాక్షన్, ఆ అసైన్మెంట్ షేప్కి కమిట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్ వన్స్ అన్కమిటెడ్ డేటా ఎట్ వన్స్ పుష్ అవుతూ వస్తుంది. సో అల్టిమేట్గా ఈ లోకల్ యాక్షన్లో ఉన్న డేటా ఫైనల్గా కమిట్ అయితే అవుతుంది, బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఎండ్ షేప్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ కమిటింగ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఈ అసైన్మెంట్ షేప్లో కమిట్ ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఈ పాపప్ని సబ్మిట్ చేసినంత మాత్రాన కమిటింగ్ అనేది జరగదు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఓఓటీబీ కమిట్ వల్ల క్లిప్ బోర్డ్ ఉన్న డేటా మొత్తం పుష్ అవుతుంది, నో డౌట్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ నౌ, ఇప్పుడు మనకి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. Meaning local actions can be launched even from take actions, that is assignment shape, and that too మీరు multiple assignment shapes కూడా సో మల్టిపుల్ టేక్ యాక్షన్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ యాక్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే, సో ఆ అసైన్మెంట్ షేప్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎన్ని యాడ్ చేస్తారో అవన్నీ వస్తాయి. సో మీరు ఎన్నైనా లాంచ్ చేయండి, ఆ స్క్రీన్స్ వస్తాయి, హైడ్ అవుతాయి తప్ప, సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా మాత్రం ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్క్రీన్ మాత్రం మూమెంట్ అయితే అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇండివిజువల్ అసైన్మెంట్ షేప్లో ఇండివిజువల్ లోకల్ యాక్షన్స్ యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ అలా కాకుండా ఓవరాల్గా మీకు లోకల్ యాక్షన్స్ కామన్గా డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్ కెన్ బి డన్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫ్లోర్. సో ఫ్లోర్లో మనకి యాక్షన్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వీ కెన్ కాల్ ఆల్ లోకల్ యాక్షన్స్, జస్ట్ లోకల్ యాక్షన్స్. అండ్ వీ నో దీస్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్, అంటే ఇవి లోకల్ యాక్షన్స్ కూడా, అందుకని ఇక్కడి నుంచి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మీరు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా అన్ని అసైన్మెంట్ షేప్స్లో ఇది కనిపిస్తాయి. సో విల్ వర్క్ ఆన్ వన్ థింగ్ లైక్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, అది ఎవ్రీ స్క్రీన్లో వర్కౌట్ అవుతూ వస్తుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఫైన్. సో అసైన్మెంట్ షేప్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు, మేబీ ఫ్లోర్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు, అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ కేస్ టైప్స్, సో పీవై డిఫాల్ట్ కేస్ టైప్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ కేస్ టైప్లో కూడా ఇక్కడ ఫ్లాక్షన్స్ అనేవి కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్ యారో క్లిక్ చేయండి, అవైలబుల్గా ఉన్న ఫ్లాక్షన్స్ లిస్ట్ మొత్తం వస్తాయి. సో సిన్స్ దోస్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్, ఆ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. మీరు కేస్ టైప్ రన్ చేసిన తర్వాత స్ట్రైట్ అవే అక్కడి నుంచి యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో డేటా మొత్తం మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫైన్. So in the previous versions of PEGA,
సో ఇక్కడ మనకి యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో ఏముండేదంటే వేర్ యామ్ ఐ అని ఉండేది. వేర్ యామ్ ఐ అనేది ఉండేది. సో వేర్ యామ్ ఐ అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ డెవలపర్ ఇన్ వాట్ పాత్ హీ రీచ్ దట్ స్క్రీన్. ఓకే, వాట్ పాత్ హీ రీచ్ దట్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? సో మేబీ మీ ఫ్లోర్లు ఇది అనుకోండి, అసైన్మెంట్ 1, మేబీ డెసిషన్ షేప్, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అసైన్మెంట్, అండ్ ఇక్కడ ఇంకో డెసిషన్ షేప్, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అసైన్మెంట్, మేబీ ఇక్కడ ఇంకొక అసైన్మెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం, సంథింగ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. సో ఫ్లోర్ రన్ చేశారు, స్క్రీన్ నెంబర్ అవుట్పుట్లో చెక్ చేస్తే స్క్రీన్ 1 వస్తుంది, తర్వాత స్క్రీన్ 2, స్క్రీన్ 3, స్క్రీన్ 4 ఇలా వచ్చింది. మేబీ ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్లో కనిపించే స్క్రీన్ ఇది అనుకోండి, అవుట్పుట్లో కనిపించే స్క్రీన్ ఇది. మీరు ఏదో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లోడ్ అయింది, ఏదో ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, స్క్రీన్ 2కి వచ్చారు, అక్కడ ఏదో ర్యాండమ్ ఇచ్చారు, స్క్రీన్ 3కి వచ్చారు, ఇలా ఏదో ఫైనల్గా ఈ 4th స్క్రీన్ ఏదో వచ్చింది అనుకుందాం. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో ఏదో ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది. ఇన్ దట్ సినారియో మీరు ఫ్లోర్లో సమ్ చేంజెస్ చేయాలి, దానిలో లోకల్ యాక్షన్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒక లోకల్ యాక్షన్ యాడ్ చేయాలి. సో లోకల్ యాక్షన్ యాడ్ చేయాలంటే ఆ స్క్రీన్ నెంబర్ ఏంటో తెలియాలి కదా. ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ ఓపెన్ చేయాలన్నట్టు మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్లోర్ రూల్ ఓపెన్ చేస్తే ఓకే ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ ఏంటి, సో దానిలో ఏం రూల్ ఉంది, ఓకే ఇటు మూవ్ అయ్యామా ఇటు మూవ్ అయ్యామా, ఇదంతా మీరు చెక్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో ఎలా ఉండేదంటే ఇక్కడ నుంచి వేర్ యామ్ ఐ అని ఉండేది. డైరెక్ట్గా వేర్ యామ్ ఐ క్లిక్ చేస్తే దీని మీదే మీకు ఒక స్క్రీన్ లోడ్ అయిపోయేది. యాజ్ ఎ టోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి లాంచ్ అయ్యేవన్నీ లోకల్ యాక్షన్సే కదా. సో ఆన్ దిస్ ఇంకొకటి ఓవర్లే అయిపోయి అక్కడ మీకు ఫ్లోర్లు కనిపించేసేది, ఫ్లోర్లు కనిపించేది. ఆ ఫ్లోర్లో ఏముంటుంది అంటే, సో ఫ్లోర్లో ఏముంటుందంటే సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ ఉంటుంది. సో మేబీ ఇలా ఒక యారో ఉంటుంది, అండ్ తర్వాత ఇలా ఒక యారో ఉంటుంది, అండ్ తర్వాత ఇలా ఒక యారో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హైలైట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఇంకా స్ట్రైట్ అవే చెప్పాలంటే సో గ్రీన్ కలర్లో ఇక్కడ ఒక టిక్ మార్క్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్లో ఇక్కడ ఒక టిక్ మార్క్, అండ్ ఇక్కడ ఒక టిక్ మార్క్, అండ్ రెడ్ కలర్లో ఇక్కడ యారో లాగా ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్లోర్లు చూస్తే మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇటు మోయారు, తర్వాత ఇటు మోయారు, తర్వాత ఇక్కడ వెయిటింగ్ అనేది క్లియర్గా అర్థమయ్యేది. సో స్ట్రైట్ అవే అసైన్మెంట్ షేప్లో లోకల్ యాక్షన్ యాడ్ చేసుకోండి, సో ఈజీగా అయిపోతుంది. సో నౌ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు యాడ్ వేర్ యామ్ ఐ ఇన్ దీస్ అసైన్మెంట్ షేప్స్. అంటే వేర్ యామ్ ఐ అనేది ఒక లోకల్ యాక్షన్ రెడీగా ఉంటుంది 100%. ఓకే, ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేవాళ్ళం కూడా, బట్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో డిస్ప్లే చేయట్లేదు. ఓకే, ఆ వేర్ యామ్ ఐ లోకల్ యాక్షన్ నేమ్ ఏంటి, అది ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది అర్థం అవ్వాలి. సో ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దట్. వెరీ ఈజీ, చూడండి ఒక్కసారి. Okay, fine. So far we are very clearly understanding how what is local action and from where we can call all these things again. Now let us understand how to call this local action even from controls. Controls ante, so let us include one link. Terms and conditions అనేది ఒక లింక్ లాగా మెయింటైన్ చేద్దాం. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం అవ్వాలి? I have to get one pop-up showing all the terms and conditions. Pop-up laga launch అవ్వాలనుకోండి. So for pop-up I have to create one local action and అందులో ఒక section. Okay, so let's try to work on that requirement. Very simply topic. So I'm trying to take one link. So something like terms and conditions. Okay, terms and conditions, and దాని మీద క్లిక్ చేస్తే లోకల్ యాక్షన్ లాంచ్ అవ్వాలి కదా. సో లెట్ మీ గో టు యాక్షన్స్. సో క్లిక్ ఈవెంట్ అండ్ యాక్షన్ వచ్చేసి రన్ లోకల్ యాక్షన్ స్ట్రైట్ అవే ఉంటుంది. సో లోకల్ యాక్షన్, సో బిఫోర్ దట్ లోకల్ యాక్షన్ మీరు కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి అండ్ అందులో ఒక సెక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో టు క్రియేట్ ఏ లోకల్ యాక్షన్ సేమ్ నావిగేషన్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఒక ఫుల్ యాక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది వేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్.
బట్ మీరు దాన్ని స్పెసిఫిక్గా లోకల్ అనేది ట్రీట్ చేయాలంటే ఎలా అనేది తెలియాలి. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ లైక్ terms and conditions, local action. So maybe IOB dash FW dash ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. లెట్ మీ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ అయింది వేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్. But if you wanted to make it like only local or only connector, మీరు actions tab లోకి వెళ్తే there will be something called indicator. So indicator ఏముంది, both అని ఉంది. Instead go for local only. So local select చేసుకోండి, and here you are supposed to call one section, అవునా? So maybe terms and conditions section. So just open this one and ఒక section create చేయండి. అండ్ మీకు నచ్చినట్టు 1000 లైన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారా, ఇమేజెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారా, స్టైల్సా, పారాగ్రాఫ్సా, యూ కెన్ డిజైన్ వన్ సెక్షన్ యాజ్ యూ లైక్. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ డమ్మీ ప్లేస్ హోల్డర్ విత్ ద లేబుల్. Terms and conditions to be displayed here. సో ఇలా సమ్ మెసేజ్ లాగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం. మీరైతే ఒక పెద్ద సెక్షన్ డిజైన్ చేసుకోండి. లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే ఫైన్. సో సెక్షన్ అయిపోయింది అండ్ ఆ సెక్షన్ని లోకల్ యాక్షన్లో కాల్ చేసుకుంటున్నాము. సేవ్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఈ లోకల్ యాక్షన్ని వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రోల్ క్లిక్ ఈవెంట్. ఓకే, సో ఇదే కదా లోకల్ యాక్షన్. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ హౌ డు యూ వాంట్ టు లాంచ్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని మీరు రీప్లేసింగ్ కరెంట్ అంటే ఎర్లియర్ చూసాం కదా. సో ఉన్న స్క్రీన్ మీద కంప్లీట్ రీప్లేస్ అవుతూ రావాలా, ఆర్ పాపప్, ఓవర్లేనా, 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ పాపప్, మోడల్ డైలాగ్ అంటే పాపప్. సో సబ్మిట్ అండ్ సేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తే స్ట్రైట్ అవే మీకు ఆ లింక్ కనిపించాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మీకు ఒక పాపప్ రావాలి. సో ఈ పాపప్లో మీరు ఒక టెక్స్ట్ బాక్సెస్, చెక్ బాక్సెస్ ఏవైనా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేమ్ ఈ స్క్రీనే సబ్మిట్ అవుతుంది, అంతే. ఈ స్క్రీనే సబ్మిట్ అవుతుంది అండ్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అండ్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కమిటింగ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇలా పాపప్స్ అనేవి లాంచ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఎన్ మోడల్ డైలాగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మేబీ వీ కెన్ గో ఫర్ ఓవర్లే ఆల్సో. సో లోకల్ యాక్షన్ని ఒక ఓవర్లే లాగా కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఓవర్లే అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రీన్ మీద స్మాల్గా ఓవర్లే అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రీన్ మీద ఓవర్లే అవుతూ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ లోకల్ యాక్షన్స్. క్లియర్ ఎవరీవన్? అర్థమైంది అందరికీ? చెప్పండి, ఎనీ డౌట్స్? Yes, sir. సో క్లియర్ కదా? ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ అసైన్మెంట్స్. సో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. సో అదేంటంటే మేబీ ఇది మీ స్క్రీన్ అనుకోండి అండ్ హియర్ కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు, కస్టమర్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ కస్టమర్ ఏజ్. ఓకే, కస్టమర్ ఏజ్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఎంటర్ ఆల్ దీస్ 3 అంటే 3 బ్లాంక్గా ఉండకూడదు. వెన్ ఎవర్ దీస్ 3 ఆర్ ఫిల్డ్, ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ పాపప్ సేయింగ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ డేటా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ డేటా అనేది రావాలి. Okay, whenever all these 3 are entered, ఇది రావాలి. That's it. You can close it or you can submit whatever. This is requirement number 1. So second requirement ఏంటి అంటే
So there should be something like first name, last name, and age, and maybe gender kuda. So whenever you enter all these things, immediately మీకు ఒక పాపప్ రావాలి. Your first name is, your last name is, your age is, your gender is అని రావాలి. So this is task number 2. And third task ఏంటి అంటే, so something like first name, last name ఒక text box, age and gender. Okay, fine. So if we enter these things, మనకు ఒక పాపప్ రావాలి. అండ్ ఆ పాపప్ ఏంటంటే, సో సిన్స్ ఓకే పాపప్ ఏంటంటే, సో యువర్ మినిమం height should be 150 centimeters, your minimum weight should be 50 kgs ఇలా రావాలి. అండ్ దీనికి క్రైటీరియా ఏంటంటే, జెండర్ మేల్ అయితే అండ్ ఏజ్ బిట్వీన్ 20 to 30 అయితేనే. సో if gender is male and age between 20 to 30, we have to get one pop-up showing like this one. And maybe if it is like female and female ki 18 to 25 aithe, we have to get that pop-up, and it has to show like minimum height should be 140 centimeters, minimum weight should be 40 kgs ఇలా కనిపించాలి. And anything other than these two pop-up లో you are not eligible అని రావాలి. Okay, so you have to understand working with these three pop-ups showing up on conditional basis. Very very important and very easy and interesting also. చేస్తారా ఈ 3 assignments? Anyway you'll get all these assignments in your app, don't worry. And దానికి టైమ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. But now whoever is practicing strictly on daily basis, they have to work on these assignments also. క్లాస్లో ఒకేసారి సెట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్ వస్తాయి, అడిషనల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఎక్స్ట్రా అసైన్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, క్లియర్ ఎవరివన్? సో ఫుల్ యాక్షన్స్ ఆర్ లోకల్ యాక్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము, అండ్ ఓబీజే సేవ్ కమిట్ రోల్ బ్యాక్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. అండ్ టుమారో విల్ అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ టాపిక్.